سڵاو خوێندکارانی خۆشەویست، ئەم کاتتان باش، هیوادارم کە باش بن. لەم وانەیەشدا بەس لەو بابەتانی سێکشنی 4 و سێکشنی 5 چاپتەری 2 دەکەین. سەرەتاش بابەتی پێنجەم لە سێکشنی 4 finding unknowns from a continuous function. Continuous function واتە فانکشنێک کە مەرجەکانی continuity تێدا هەبێت. لێرەدا دەڵێت if a function f of x is continuous at a point, then it satisfies the conditions of continuity at that point. ئەوەی لەوانەکەی ڕابردوودا باسمان کرد conditions of continuity سێ مەرجمان هەبوو. یەکەم ئەوەیە کە f of c f فانکشنەکە define بێت. Second, limit when x approaches to c f of x ئەم لیمیتەش exist بێت. و سێیەم ئەنجامی ئەم f of c فانکشنەکە لەگەڵ لیمیتەکەشدا یەکسان بێ. بەم شێوازە ئەکرێ بڵێن فانکشنێک at x equals to c is continuous. کەواتە لێرە continuous مەبەستمان ئەوە بوو فانکشنێک هەر سێ مەرجەکەی تێدا جێبەجێ ببێت بۆ یەک value. لێرەدا کاڵە فانکشنەکە continuous بێت واتە هیچ کێشەیەکی نەبێت. finding unknown زیاتر مەبەستمان ئەوەیە ئەو لێتەرانە و حرفانە بدۆزین و a b c بۆ نمونە کەوا ئەکەن فانکشنەکە continuous بێت واتە ئێمە ئەتوانین بۆ فانکشنەکە مەرجەکانی continuity بەکاربێنین بۆ دۆزینەوەی unknownەکان. نمونەی یەکەم find the value of a chana where the function piecewise ekmanaya has no points of discontinuity. Has no points of discontinuity واتە چی؟ واتە فانکشنەکەمان continuous. ئەمە شێوازێکی ترە لە پرسیاری وەزاری ڕاستەوخۆ پێت ناڵێ the function is continuous. ئەڵێ چی؟ the function has no point of discontinuity واتە فانکشنەکەمان continuous. لێرەدا ئێمە دەتوانین مەرجەکانی continuity بەکار بێنین بۆ ئەم فانکشنە بۆ دۆزینەوەی a. سەرەتا ئەگەر سەری پیسوایسەکەمان بکەین لێرەدا ئێمە لەوانەی ڕابردووتا خوێندمان کە piecewise دوو جۆری هەیە دوو کەیسە. We have two cases of piecewise. The first one equal and not equal condition. The second one is less than or greater than condition. لێرەدا کە سەیرەکەن ئێمە دوو جۆرەکە جۆری یەکەمەوەیە کە equal و not equal مان هەبێ بۆ piecewise و جۆری دووەمیشمان less than greater than بچووکتر و گەورەترمان هەبێ. ئێستا کە سەیرەکەن لێرەدا گەورەتر و بچووکترمان هەیە کەواتە بە کەیسی دووەمە ئێمە مەرجی دووەم second condition بەکارێنین کە ئەویش لیمیتە. کاتێک کە limit when x approaches to c of f of x exist بێت واتە left side و right side لیمیتەکەمان هەیە. لێرە ئێمە xەکەمان دووە کەواتە توان بڵێن limit when x approaches 2 from left side of the function is equals to limit when x approaches 2 from the right side. left to right side دوو یەکسانن لەبەرەوەی limit existە چۆن زانیمان لەبەرەوەی فانکشنەکەمان continuous. لێرەدا left side دوو ئەگەر وەرگرین limit when x approaches 2 from left ئەگەر سیرکەن لە دوو کەمتر کامەیە x less than وەرەگرین کەواتە x cube right side دەکەشمان ئەبێت بە x approaches 2 بەشەکەی تریان کە بەم شێوازە ئەمێنێتەوە لەبەرەوەی greater ئەبێ بە ax squared. لێرەدا direct substitution بەکارێنین ئەبێ بە 2 power of 3 equals to لێرەش دووەکە substitute کەین a times 2 power squared. لێرەدا دەتوانین بڵێن 8 یەکسانە بە 4 times a divide by 4 divide by 4 لێرە a equals to 2. لێرەدا value a یەکەمان ئەبێت بە 2 کەوا ئەکات فانکشنەکە has no point of discontinuity. نمونەی دووەم find the value of a chana where the function is continuous everywhere. ئەمە شێوازێکی ترە پێمانەڵێ continuous لە هەموو شوێنێکە. ئەمەش سەیری پیسوایسەکەی خۆمان بکەین equal not equal condition بەکار هاتووە. لێرەدا ئێمە سێ مەرجمانەیە یەکەمەوەیە کە f ژمارەکە define بێت دوو limit exist بێت سێ f و limit یەکسان بن لەبەر ئەوەی لێرەدا پیسوایسەکەمان equal و not equalە وا باشترە مەرجی سێم بەکاربێنین. We have to use the third condition which is f of c equals to limit when x approaches to c لەبەر ئەوەی fەکە equalە لیمیتەکەش not equalە بۆیە من مەرجی سێم بەکارێنم کە باشترە بۆ دۆزینەوەی unknownەکەمان. So f of minus 2 equals to limit when x approaches to minus 2 of the function. بەم شێوازە f of 2 ئەوەی کە equalەکەی دیابێت واتە 3a equals limit when x approaches to minus 2 of the function ئەوەی not equalەکەشمان لیمیتە کە بێت بە 2x cube plus 1. لێرەدا ژمارەکە substitute دەکەینەوە minus 2کە بۆ شوێنی xەکە لەم لا وەڵامەکەمان هەر 3a equals to 2 times minus 2 cube plus 1. لێرە دەستی چا بەبێ بە 3a
ئەمیش ئەگەر وەرگرینە بێ بە 2 negative 2 power of 3 بێ بە negative 8 plus 1 واتە 3a equals to negative 16 plus 1 3a equals to negative 15 divide by 3 divide by 3 a equals to negative 5 واتە a كمان أبي negative 5 نمونة سهم find the values of a and b where the function piecewise ekmaniya has no points of discontinuity means the function is continuous زۆر باشە بەڵام لێرەدا کە سەیر دەکەین ئەڵێ a و b بدۆزەرەوە لەناو piecewise گەشمانە دوو ژمارە جیاوازمان هەیە -1 and 3 لە نمونەکانی بێشترا یەک step solutionمان هەبوو یەک unknown تیا بوو ئێستا دوو unknownمان هەیە کەواتە دوو ژمارەشمان پێ ئەدرێ بۆ ئەوەی کە لەوێدا تێستی کندیشنی کنتینیوتیان بۆ بکەین واتە ئەگەر بڵێن at x equals to -1 لە ماینزیەکە هەوڵ بین ئێمە کندیشنەکەی بۆ جێبەجێکەین لەبەرەوەی in the piecewise question it is given less than or greater than so we have to use the limit from left side and limit from right side لەبەرەوەی گەورە بچووکە لە piecewise-ەکە ئەتوانین ئێمە لیمیتی left و right بەکاربێنین بۆ ماینزیەک so limit when x approaches -1 left side of the function equals to limit when x approaches -1 from the right side of the function since limit exists so left and right sides also have to be exist کەواتە لێرە لە left side ماینزیەکە گەر وەرگرین سەرێکی فانکشنەکەگەنەوە ماینزیەکە لە دوو شوێن ماینزیەکمانە left side ئەوەی کە بچووکتر بێ واتە x less than کەواتە بێ بە 2 so limit when x approaches -1 from left is 2 and the right side جزئەکەی تریشمانە مێنێتەوە ئەو بەشەی تریش هەبێت بە right side so limit x approaches -1 from the right side becomes ax plus b ئێستا لێرەدا لیمیتەکانمان یەکسانە ئەمان direct substitution هەربێ بە 2 when we apply the x as a -1 so the answer will be like this -a plus b equals to 2 so this is the result of the -1 ئەمە ئەنجامی لیمیتی x ئەکەمانە کابێ بە -1 ئەگەر سەیرێکی x approaches to 3 بکەین لێرەدا x approaches to 3 ئێستاش پرسیارەکە بۆ 3 حەل بکەین when x is equals to 3 limit when x approaches to 3 from left of the function is equals to limit when x approaches to 3 for the right side of the function since limit exists at 3 left side سێگاگەر وەرگرین دوو جزئمانێ بەشی ناوەڕاست و ئەوەی خوارەوە لێفتەکەواتە بچووکتر واتەوەی ناوەڕاستی بۆ بێ so limit when x approaches to 3 from left side becomes ax plus b and for the right side as we can see from the question is what -2 so here will be substitute the x will be a times 3 plus b equals to -2 from here we have 3a plus b equals to -2 this is also the result of x equals to 3 now we have two equations this is like system so we have to use one of the system's methods like elimination or substitutions ئەمە نەبن بە سیستەم لە کاتی سیستەمیشا چەند ڕێگەیەکمان نەبێ ئەتوانین elimination و substitution بەکاربێنین elimination ئەوەیە کە equationەکان وەک خۆیان بنووسینەوە لە ژێرێکدا ئەو کاتێک کە unknownەکانمان یەکێکیان بتوانین simplify بکەین b in the first and second equations are all positive so we have to make sure one of them is negative and the other is positive to be simplified but we cancel بکەینەوە ئەبێ یەکێک لە unknownەکان لابرین سا ئەیەکەمان ماینزێکی لەگەڵە لەگەڵ 3 بەڵام بیەکانمان coefficientiان equal now we can multiply the first equation by -1 بۆ ئەوەی بیەکەمان لێرە remove بێ so we are going to multiply this -1 by all so as a result I will get a minus b minus 2 and 3a we are going to rewrite the equation دووەم وەکو خۆی ئەنووسینەوە equation دووەم وەکو خۆی ئەنووسینەوە ئێستا لێرەدا کۆیان نەکەینەوە بزانین چی لەگەڵ چی ڕوا a and 3a becomes 4a b and -b positive be cancelled -2 is -4 divide both by 4 so a is -1 ئەگەر a کەمان -1 بێت لە یەکێک لەم equationانەیە ئەتوانین ئێمە substitute بکەین و وەڵامەکەمان بۆ دەربچێت لێرەدا دەتوانین بڵین کە -a plus b equals 2 we find that a is -1
b equals 2. Here will be 1 plus b equals 2, so b equals 1. كواتە لێرەدا a كمان negative 1 and b equals to 1. Here are the values of the unknowns. نمونة 4. Find the values of a and b where the function on piecewise has no point of discontinuity. What a function again continuous. Agar سيرجن أميش we have -1 and we have 1 1, so we have two values. Let's solve the question for -1 first. Limit when x approaches to -1 from the left side of the function equals to limit when x approaches -1 from the right side of the function. Limit left to right side minus يكسانا لبر أوي limit exist على minus يكاو أمش بهوكاري أوي كفانكشن كا continuous. ليرة that one left side ورقرين left side minus يك بشي سروية bx plus a. So limit when x approaches -1 from left becomes bx plus a, which is equals to right side of minus يك أوي دوم ياقا دارمين لدوما يك من هي إما بدوي minus يك أقرين كواتامي خوارو ax plus b. So limit when x approaches -1 from right side becomes ax plus b. After finding the equations, just substitute the values. Value again substitute again. b times -1 plus a equals to, here also, a times -1 plus b. As a result, here we can have -b plus a, -a plus b. We can take these all to the left side. So we will have -b plus a minus b equals to 0. From here we can say 2a minus 2b equals to 0. Here the first equation is 2a minus 2b equals to 0. For the value of 1 when x equals to 1 here, also we have to check the left and right side. We know the function is continuous and the limit also is exists at 1. So limit x approaches 1 from left of the function must be equals to x approaches 1 for the right side of the 1 of the function. Now left of 1, here we have what? The left side, as you can see, x is less than 1, so we will have like x approaches 1 from the left of 1 is ax plus b equals to limit when x approaches 1 for the right side. Here we have second function, so x plus 3. Now let's substitute the value here. So a times 1 plus b becomes what? 1 plus 3. As a result, we will have ab equals to what? 4. A plus b equals to 4. And on the left side, we have the equation 2a minus 2b equals to 0. Let's use the elimination method of the systems. We can find the answer. Okay, so 2a minus 2b equals to 0. We have a plus b equals to 4. لێرە داست کەسێرەکەن کۆفیشنتی ئەنناونەکانمان وەکو یەک نییە پێویستە بێت وای لێ بکەین کە ئەنناونەکان کۆفیشنتیان وەکو یەک بێ یەکێک لە ئەنناونەکان بۆ ئەوەی ریموڤی بکەین. Now we can multiply the second equation by 2 to get rid of the b. So here will be 2a minus 2b equals to 0. We can multiply like 2a, 2b, and here we will get 8. Now make addition. 2a and 2a becomes 4a, negative 2b and positive 2b becomes 0, which is equal to 8. From here, divide both sides of the equation by 4. We will get a equals to 2. a كمان 2 دەرەچێ. a كمان 2 دەرەچێ و کاتە زۆر باسانی لە هەر یەکێک لە ئیکوێشنەکانی ڕابردووە ئەتوانین ئێمە بیەکە بدۆزینەوە کە ئەویش لێرەدا ئەتوانم دای بنێمەوە بڵێم 2 plus b equals to 4. Here b equals to 4 minus 2. Here b equals to 2. كواتا a كشمان 2 b كشمان 2. Example 5. Find the values of a and b such that the given piecewise function has no points of discontinuity. Has no point of discontinuity means the function is continuous. So, but here we have a small problem, which is absolute value. As we know that absolute value has two solutions.
لێرەدا ئەگەر سیرکەین ئەبسولوت ڤالیومان هەیە کە ئەمە کێشەیەکی بچووکمان بۆ دروستەکات سەرەدا پێویستەکە ئەمە خۆمان لێ ڕزگارکەین کە ئەویش ئەبێت بە دوو solution. So first absolute value of x plus 1 greater than or equal to 4. خوێندومانە تێبینیمان هەبوو we had not about an absolute value. We had a note that تێبینیەکمان هەبوو کە it would absolute value if it is equals to positive number it has two solutions but now is equal and greater than a positive number. So what we can do, take the inside absolute value x plus 1, we can say that greater than or equal to the positive result, or we can say that x plus 1 take the inside less than or equal to negative result. ئەمە ژەروەکو ئەتوانین بڵێن تێبینی ئەبسولوتەکە وایە ئەگەر هاتو یەکسان بێ بە پۆزیتیڤ ئەڵێن ناو ئەبسولوتەکە جارێ پۆزیتیڤ جارێ نەگەتیڤ بەس ئەمە لەبەرەوەی گەورەتری لەگەڵا پێویستە کات پۆزیتیڤەکە گەورەترکەین بۆ نەگەتیڤەکەش بچووکی گەێنەوە کەواتە take the one to other side we can say that we have x is greater than or equals to 4 minus 1 like equals to 3, and for second case is what, take the number outside less than or equal to minus 4 minus 1, we will have x less than or equal to negative 5. So کەواتە لە absolute value کەمە دوو سۆڵشمان دۆزیەوە کاتەی سەبێ پرسیارەکە سەر لە نوێ بنووسینەوە بزانین ئەبێ بەچی. So let's rewrite the equation as 2x minus 1 minus 5 less than equals to minus 5 less than x less than 3. For the x squared plus ax plus b, when we had an absolute value, now we have two solutions of that absolute value. بۆ شوێنی ئەو absolute value ئێستێمە دوو وەڵاممان هەیە بۆی پێویستەکە بینووسین x less than or equal to minus 5 and x greater than or equal to 3. کەواتە دوو کەیسمان بۆ دەرچوو ئەبێ لە بەرامبەریشە فانکشنەکە بنووسینەوە بەم شێوازە. کەواتە ئێستا وەکو پرسیارێکی سادەی لێهات وەکو نمونەی 3 و 4 ئەتوانین لە دوو ژمارەیە بە دوای لیمیتا بگەڕێن minus 5 لەگەڵ 3دا. If x equals to negative 5 because the function is continuous, so limit when x approaches to minus 5 from the left side equals to limit when x approaches minus 5 from the right side, of course. Left side of minus 5, as we can see here, we have in the second function, since x is less than minus 5, less than means we have to take the second, so here will be x squared plus ax plus b, which is equals to the right side of minus 5, as we can see, is in the first function, which is limit x approaches minus 5, the right side 2x minus 1. Let's substitute the numbers. So I will have minus 5 squared plus a times minus 5. Here also we will have plus b, which is equals to 2 times minus 5 minus 1. As a result, from the left side I will have 25 minus 5a plus b equals to negative 10 negative 1. Okay, so here will be 25 minus 5a plus b equals negative 11. I can take the number, so minus 5a plus b equals to negative 36. ئەمە وەڵامی ئیکوێشنێکە کاتێککە x-ەکەمان approaches to minus 5 بکەین. بۆ جۆری دووەمیان کاتێککە هەمانە x equals to 3, so limit when x approaches to 3 from the left side of f must equals to what x approaches to 3 from the right side of the function, since limit exists. ئەگەر سێرێکی سێ بکەین لە دوو لاوە لە left و لە rightەوە لە leftەوەی یەکەم وەرەگرین چونکە x-ئەکەمان less دانە و right ژەمەی ئەخیر وەرەگرین. So limit when x approaches to 3 from left becomes 2x minus 1, which is equals to limit x approaches to 3, the right side becomes x squared ax plus b. Now let's substitute the values here we have. So here will be 2 times 3 minus 1 equals to 3 squared plus a times 3 plus b. Here we have 6 minus 1 equals to 9 plus 3a plus b. As a result, here we have 5, 9 plus 3a plus b. So we can say that 3a plus b equals to negative 4. Take the 9 to the other side.
Now we have two equations. We can use the elimination method to solve and find the values of A and B. لێرە لەبەرەوەی دوو equation مانیە توانین elimination جارێکی در بەکاربێنینەوە ئەویش ئەوەیە کە equationەکان لە ژێرەکە بنووسینەوە بۆ ئەوەی بتوانین ئەم ناونەکان بدۆزینەوە. ئێستا گەر سیرکەین لێرەدا بیەکانمان coefficientیان وەکو یەک هەردووکیان positive ئەبێ یەکیان negative بێ بۆی remove بێت. So let's multiply the first equation by -1 to get rid of B. As a result, I will get like -3A, -B, +4, and the second will be rewrite as same. Here agar koi kain mabed ba -8A, these two will be simplified, and we will get like -32. Divide by -8, we will get what? A equals to +4. A kaman abed ba 4. If A equals to 4, we can substitute the 4 into one of these equations. For example, this. So 3 times 4 plus B equals to -4. Here will be 12 plus B equal to -4. B equals to -4, -12. B akashman biba -16. Babeti shashaman intermediate value theorem wata IVT. If a function f is continuous between 2 points x equals a and x equals b, and it takes all of the values between f of a and f of b, then there exists at least a number c between a and b such that f of c equals to k. لێرەدا ئەومان پێدەڵێ کە f کەمانە بێ continuous بێ واتە مەرجەکانی continuity تێدا جێبەجێ بکرێت لە بینی a بۆ b. ئەم بابەتە باز لەوە دەکات کە ئێمە ئەتوانین solution یاخود ڕوت بۆ فانکشنێک بدۆزینەوە کە لە بینی A بۆ B ئەبێ x کەمان هەبێت و دوجاریش y m x کە دۆزینەوە بێ لە بینی f A و f B بێ. ئەو کاتە دەتوانین بڵێن کە c ژمارەیەکە لە بینی A بۆ B کە x بێ value بێ y کەشی کە یەک دەرەچێت کە ئەویش لە بینی f of A و f of B بێ. ڕوونتر بڵێن کە this theorem can be used to prove that the function has a root. solutionێکی هەیە باشە solutionێشە بێ x بێ یعنی y کەمان صفر بێت between two numbers لە بینی دوو ژمارە solutionێکمان هەیە. if the function f is continuous ئەم مەرجیەکەمە زۆر گرنگە ئەبێ فانکشنەکە continuous بێت لە بینی A و B. and second condition is what? f of A and f of B they will have what? opposite signs. ئەبێ هەردووکیان چی بێ؟ دژیەکی هێماکان بێ. ژمارە ئەکرێ وەکو یەک بێ بەس هێما پڵەس و مانیزە بێ جیاواز بێ. بەم دوو مەرجە ئەو کاتە دەتوانین بڵێن f of x at least has one root or solution between A and B. ئەگەر سێریشی گرافەکە بکەین ئەمە A ئەمیش B لێرەدا ئەتوانین بەم سیە بڵێن x equals to c ئەکرێ بڵێن ئەم فانکشنی f of x has a solution has a root c باشە لە بینی A بۆ B ە c کەمان okay any number بێ لەم بینە بەو مەرجەی f of x کەشی کە f A negative بێ و f Bش positive بێ لێرەیە ئەو کاتە f ئەم ژمارەش دەرەچێت کەواتە IVT دوو مەرجی سەرەکیە. یەکەم سەرەتا ئەبێت function continuous بێ لە A بۆ B لەو ئینتەرڤەڵە A یا بە ئێمە ئەبێ فانکشنەکەت continuous بێ. دوو ئەبێ f of A f of B سەرەتای ئینتەرڤەڵ و کۆتای ئینتەرڤەڵ فانکشنەکانیان واتە y valueەکانیشیان یەک positive یەک negative بێ. بەم مەرجە ئێمە دەتوانین بڵێن بە IVT there exists a solution. نمونە یەکەم use the IVT to prove that the equation f of x equals to 0 where a function has a root کێشەکەمان ئەمەیە sin of x ئایا solutionی هەیە لە بینی A بۆ B ئەمە حسابی A بۆکەین ئەمیش حسابی B وەکو interval. اوكي کەواتە دوو مەرجی سەرەکی. یەکەم مەرجی ئەوەیە کە ئایا فانکشنەکە continuous so our function is f of x equals to sin of x. sin of x لە دەبابەتی دۆمین و ڕێنجا خوێندومانە کە دۆمینەکەی بێ بەچی all real number. all real number ئەم فانکشنە continuous و کێشەی نییە. کەواتە یەکەم مەرجمان فانکشنەکە لە بەرەوەی لە all real number continuous فانکشنەکەشمان لە ئینتەرڤەڵی pi over 2 بۆ 3 pi over 2 continuous بێت و مەرجی یەکەم جێبەجێیەکە کەواتە فانکشنەکە continuous لە ئینتەرڤەڵەکە ئێمە. تێبینێکی زۆر گرنگ بۆ ئەمە شەرت نییە بۆ نمونە فانکشنەکە و لە کۆمەڵێک ژمارەیە دۆمینی هەبێت و continuous بێ بەڵام ئێمە ئینتەرڤەڵەکەی پرسیارەکە زۆر گرنگە بەلامانەوە A بۆ B. ئێستا پرسیارە لەبەر ئەوەی everywhere continuous کێشەی نییە
بەڵام ئەبێ ئاگادار بین لە ئینتەرڤەڵەکەی ئێمەشە کنتینیوس بێ ئەگەر هاتوو لە ئینتەرڤەڵی پرسیارەکەی ئێمەدا فانکشنێک کنتینیوس بێ بەڵام لە دەرەوە ئینتەرڤەڵەکە لە دەستی ڕاست یاخود چەپی ئینتەرڤەڵ کنتینیوس نەبێ هیچ گرنگ نییە بۆ ئێمە بەپێی IVT ئەڵێم مەرجی دووەم ئەوەیە کە FE A و B کە FE A لەگەڵ FE B ئەم دوانە بێ چی بن opposite sign بن A یەکەمان لێرە pi over 2 کەواتە f of pi over 2 equals to sin pi over 2 pi 180 دابەشی 2 نەوە بە کالکولیتەری دەتوان بیکەن ئەو کاتە بێ بە positive 1 b یەکەمان ئەبێ بە 3 pi over 2 which is equal to sin 3 pi over 2 pi 180 کە کەڕەتی سێ یەکەن بە کالکولیتەر بێ بە 540 دابەشی 2 یەکەن بە 270 کەواتە sin 270 بە حاسیبەکاندا نەبێ بە نێگەتیڤ ئەمە ریزڵتێکمان پۆزیتیڤە ریزڵتێکمان نێگەتیڤە کەواتە the function has a solution بۆ first it is continuous on the interval second the value of f of a and f of b they are opposite signs so our function f of x has a solution or we can say a root between the interval pi over 2 and 3 pi over 2 یەکێک لە مەرجەکان جێبەجێ نەبێ ئەڵێن فانکشنەکەمان solution یاخود ڕوتی نییە نمونەی دووەم use the IVT to prove that the equation ئەمە where f of x 3 over x has a root ئەبێ پروڤیکەم بزانین ئایا solutionیە یاخودنە یەکەم مەرج ئایا فانکشنەکەمان کنتینیوسە یاخودنە 3 over x ئەمە زانین کە ئەمە فراکشنە پێویستەکە ژێری بکەین بە 0 x equal to 0 so domain of the function is all real number except 0 بەڵام ئێمە ئەو ئینتەرڤەڵی بە ئێمە دراوە چەند بۆ چەنە 2 بۆ 5 لەم بینەدا ئایا سفر ژمارەیەکە لەم ئینتەرڤەڵە نەخێر کاتە فانکشنەکەمان لە سفرە کێشەی هەیە not continuous بەڵام because لەبەر ئەوەی کە 0 ژمارەیەک نییە لە ئینتەرڤەڵی 2 بۆ 5 کەواتە کێشەکە لای ئێمە نییە لە دەرەوەی ئینتەرڤەڵی ئێمە so the function f of x is continuous فانکشنەکەمان ئەو کاتە continuous ئەبێت لە چەند بۆ چەند لە 2 بۆ 5 ڕاستە لە سفرە continuous نییە بەڵام سفر ژمارەیەک نییە کە لە ئینتەرڤەڵی ئێمە هەبێ وەکو تێبینەکەی کەمێک لەمەوە پێشوتم مەرجی دووەمە بێم a و b کە دراوە ئێمە دووەکەمان ئەیە پێنجەکەشمان بیە ئەبێ هەردووکیان opposite sign-یان هەبێ با بزانین f of 2 لەگەڵ f of 5 هێخێنەوە ناو فانکشنەکەمان 3 over 2 and 3 over 5 بەڵام ئەم دوو ڤالیوە چیان هەیە they have the same signs ئێنابێت کەواتە ئۆکێ فانکشنەکە continuous بەڵام لەبەرەوەی f of a and f of b they have the same sign so the function f of x has no root solutionێکی نییە یاخود ڕوودێکی نییە لە بینی 2 to 5 نمونەی سێم if f of x equals to x cubed minus 3 over 2x cubed plus 16 depending on the intermediate value theorem IVT between which of the following values the equation has a root لێرەدا گەر سێری ئۆپشنەکان گەین ڤالیوەکانی یاوەبێمە واتە a و b لە کام a و b-ە ئەم فانکشنە has a root has a solution بۆ نمونە کەواتە ئێمە دوو مەرجەکەمان بیر نەچێت یەکەمیان ئەوەیە کە فانکشنەکە بێ continuous بێ دوو ئەبێ ئەم ژمارانە کە a و b ئێفەکانیان واتە سەبستیوتیان بکەینەوە یەک پۆزیتیڤ یەک نێگەتیڤمان بۆ دەربچێت سەرەتا بۆ بابەتی continuity function لەبەرەوەی فانکشنەکەمان چییە فراکشنە سەرەتا پێویستەکە بەشی خوارەوەی 2x cubed plus 16 وەرگرین equals to 0 بکەین 2x cubed equals to negative 16 divide by 2 divide by 2 لێرە توانین بڵێن x cubed equals to negative 8 take cubic root of x take cubic root for both so x is equals to by calculator ئەبێ بە -2 نێگەتیڤ لە ناو ڕەنگی ئۆدا باسمان کرویەتە دەرەوە کەواتە x ئەگەر -2 بێ کێشە دروستەکە فانکشنەکەمان ئەبێت بە not continuous لێرەدا ئەبێ ئەگەمە لە ئۆپشنەکان بێ هەر ئۆپشنێک وەکو value هەر ئۆپشنێک وەکو value ئەگەر -2 تێدا بێت ئەو ئۆپشنە بێ ڕاستەوخۆ کانسڵکەینەوە بۆچی لەبەر ئەوەی کە فانکشنەکەمانەکە بە discontinuous ئەگەر سێری ئۆپشنی ئەیکەین 0 بۆ 1 -2 تیانێ باشە b -3 -1 ئەمە کە ئەڵێن -3 و -1 ئەمە ئینتەرڤەڵە بیرمان نەچێ ئەم ڤالیوانە ئێمە ئینتەرڤەڵە کەواتە -3 -2 and -1 یعنی هەموو ئەو ژمارانە کە لەو بینە هەیە بەم شێوازەش
ماینس 2 ئەکەوێتە ناو ئۆپشنی B بۆیە ڕاستەوخۆ ئۆپشنی B کانسڵەکەین. ئۆپشن C هەر ماینس 2 خۆی حازرە یەکسەرە بێ کانسڵیکەین. B و C ئۆپشنەکانمان کانسڵ کرد لەبەر ئەوەی ژمارە ماینس 2یان تێدایە کەوا لە فانکشنەکە ئەکەن ئەبن بە discontinuous ئێمەش ناتوانین بە IVT وەریان بگرین بۆیە A و D ئەمێنێتەوە ئەم دوانە ماینس 2یان تیان نییە کەواتە مەرجیەکەمی لە هەردوو لا قوبوڵ کراوە ئێستا وەکو A و B تەعاملیان لەگەڵەکەین ئەماڵین A ئەماڵین B ئەمەش A ئەمەش B یەکجێک سەبستیوتیانەکەین بزانین 1 پۆزیتیڤ 1 نێگەتیڤ کێشەکەمان هەلە بێ 0 ئەگەر 0 سەبستیوتی ناو فانکشنەکەی سەرەوە بکەین 0 power of 3 minus 3 ئەمە سەرەوە بێ بە نێگەتیڤ خوارەوە ئەوژە بێ بە 0 بەس پلس 16 بێتەوە بە پۆزیتیڤ کەواتە نێگەتیڤ ئۆڤەر پۆزیتیڤ سفرەکەمان نێگەتیڤە ئەگەر یەک بەکاربێنین یەک پاوەری 3 یەک ماینسی 3 ماینس 2 ئەمە سەرەوە نێگەتیڤ خوارەوەش بە دڵنیای بێ بە پۆزیتیڤ نێگەتیڤ لەسەر پۆزیتیڤ ئەبێ بە نێگەتیڤ ئەی غەڵەتە لەبەرەوەی دوو هەردوو ساینەکەمان نێگەتیڤە. خوێندکارانی عەزیز بۆ ئۆپشنی D یەکەکە جارە در پێویست ناکاتەوە سەبستیوتی بکەیتەوە چونکە لە ئۆپشنی A زانیت کە نێگەتیڤەکە بۆیە لە وەزاریە ئەمانە بەکاربێنم تەکنیکانە بۆی کاتە بۆ بگەڕێتەوە لە ئۆپشنێکە ژمارەیەک ئەگەر تاقی کردبەوە بۆ ئۆپشنەکەی در هەمان ژمارە پێویست ناکە ئەکسەر وەڵامەکەی بنووسە تەنها دوومانەوێ 2 پاوەری 3 ئەیخێنە ناو فانکشنەکە بێ بە 8 ماینس 3 5 ئەمە سەرەوە پۆزیتیڤ بە دڵنیاییشەوە خوارەوە پۆزیتیڤەکە ئەو کات پۆزیتیڤ لەسەر پۆزیتیڤە بێ بە پۆزیتیڤ D وەڵامی ڕاستە کە نێگەتیڤ و پۆزیتیڤمان نەبێ واتە ئەگەر هاتوو لە وەزاری فانکشنێکی یانێ لەگەڵ 4 ئینتەرڤەڵە سەرەتا کنتینیوتیمان بیر نەچێ ئەبێ بزانین لە چه ژمارەیەکە کێشە هەیە ئەو ژمارەیە بدۆزینەوە لە ئۆپشنەکانە لەکوێ هەبوو کانسڵیکەین ئەو یەک دوو ئۆپشنێکی کە ئەمێنێتەوە ڕاستەخۆک و A و B سەبستیوت دەکەینەوە و نێگەتیڤ و پۆزیتیڤی هەر وەڵامێکیان ئەبێت بە وەڵامێکی ڕاست. نمونەی چوارم depending on IVT بە هەمان شێوە which function achieves the condition that has a root between A بۆ B A بۆ بیەکەمان ئەم جارە ڤالیوەکانی یاوە ئەڵێ کام لەم فانکشنانە ئەمە شێوازێکی تری وەزاریە کە فانکشنمان باتێ ئێمەش لێرەدا بە دوایانە بگەڕن لە ناو فانکشنەکانە فانکشنێک هەڵبژێرین کە کنتینیوس بێت لەم ئینتەرڤەڵەدا مادەم ئەمە ئینتەرڤەڵە بیرمان نەچێت تەنها ماینس 2 بۆ 3 نیە ماینس 1 0 1 2 3 of course هەموو ژمارەکانی ئەو بەینانەش گرنگە ئاگامان لێیان بێت تەنها ژمارە ئینتیجەرەکان نییە بەڵکو هەموو ڕیاڵ نەمبەرەکانە کەواتە لێرە یەکێک لە ئۆپشنەکانەوە دەست پێگەین ئەگەر هاتوو ئۆپشنێک فانکشنێک is not continuous یەکێک لەم ژمارەیان ڕاستەخۆ کانسڵ ئۆپشن A ئۆپشن A کێشەی لە سفرە هەیە بە سفر ڕاستەخۆ بێ بەچی undefined not continuous سفر لێرەدا هەیە بەڵێ کەواتە ئۆپشنی A کانسڵ ئۆپشنی A کانسڵمان کرد because there exists 0 which makes the function undefined not continuous B ئەمیش بەشی خوارەوەی x یەکسانە بە دوو کێشە دروستەکە لە دووە بێ بە not continuous دووشمان هەیە بەڵێ so of course option B also is cancelled because there exists 2 a number which makes the function not continuous option C و option D مان ماوە لێرەدا کە سیرکەین سیەکەمان ئەمە ژێرەکەی x squared plus یەکە دۆمینی ئۆ ڕیاڵ نەمبەر هیچ کێشەی نییە کەواتە لێرە شابێ بەچی ئەبێت بە continuous D کەواتە لێرەشدا دەبێت بە continuous D ئۆپشنەکەمان ئەمە هەر پۆلینۆمیال فانکشنە ئەمە ژێری هەرنی هەر تەواو دۆمینەکەی ئۆ ڕیاڵ نەمبەر کەواتە ئێستا لە بینی ئۆپشن C و ئۆپشن D ئەمێنینەوە ژمارەکان تاقیەکەینەوە ئەکەمان ماینس 2 بوو و بیەکەمان 3 بوو بۆ ئۆپشنی C ئەگەر ماینس 2 سەبستیوت کەین ماینس 2 ماینس یەکە بێ بە ماینس 3 لەسەرەوە نێگەتیڤ خوارەوەش لەبەرەوەی سکوێردمانە بێتەوە بە پۆزیتیڤ پلس 1 پۆزیتیڤ کەواتە بۆ ماینس 2کەمان ئێمە لێرە ئەتوانین بڵین کە نێگەتیڤمان هەیە سەرەوە نێگەتیڤ خوارەوە پۆزیتیڤ هەیە بە نێگەتیڤ 3 بۆ ئۆپشنی C سێکە تاقیگەینەوە سەرەوە 3 minus 1 2 ئەبێ بە پۆزیتیڤ خوارەوەش هەر پۆزیتیڤە کەواتە پۆزیتیڤ بەڵێ C وەڵامی ڕاستە لەبەرەوەی continuous f of A و f of B یەکەی opposite sign هەبوو ئۆپشن D یەکەش ئەگەر تاقی بکەینەوە minus 2 لەگەڵ 3 بۆ دابنینەوە دڵنیابین هەردووکیانە بێت بە same sign هەردووکیانە بێت بە پۆزیتیڤ بۆیە دیەکە نابێت سێکشنی 5 چاپتەری 2 بابەتێکمان هەیە بە ناوی vertical asymptote A vertical asymptote is an invisible line on the coordinate plane that the graph gets closer and closer but never touches ئەگەر بیرمان بێت ئەمەمان خوێندووە لە ئینفینیت لیمیتە کاتێکە گرافێکمان هەبێت نزیکە بێتەوە لێی فانکشنەکەمان بەڵام هەرگیز تاچی ناکە کەواتە هەر لە گرافێکە برێکێک یاخود بروکن لاینێکمان بینی ئەمە پێڵێن a vertical asymptote
دوم تبينيمان a vertical asymptote to a function is a vertical line x equals to c showing where the function f of x becomes unbounded واتا undefined جواتا جمارة over 0 واتا vertical asymptote x أنا بجمارة line جمارة كمان كتشي لفانكشن كاكا أي كابا unbounded أشتواني بلين undefined واتا جمارة أخينا وناو فانكشن كا بشي سروي جمارة بيت بشي خواروي صفر بيت أما بيالين undefined بإكس أكا ألين vertical asymptote أما لروي فانكشنو لروي لميتوا if x approaches to c f of x positive infinity or negative infinity ببيت كمان لإنفينيت لميت أخوين أو كاتا بو approach ألين چي بمسيا ألين is a vertical asymptote واتا لميتي does not exist بي بلان بإنفينيتي نقبل left to right باشا أجر لميتي برسياري does not exist بإنفينيتي كان أو كاتا راست أخو أو approach أو c أو x أبيت ب vertical asymptote تبيني شوارا let h of x and f of x over g of x and f و g هادوكشان continuous function بن on an open interval containing c if f of c is not equal to 0 but g of c equals to 0 واتبش إخواره الصفر به بلام سر والصفر نبي وكو undefined دقيقة باسم كر أو كاتا تواني بلين the graph of the function چي هيا has a vertical asymptote أجر fractionك معنا به بشي خواره functionك الصفر بيت بجماريك بهمان جمارة بشي سر والصفر نكا وكو undefined دقا أتوانين بلين كا function كمان vertical asymptote دي هيا when x equals to c نمونا كان شكار بكين example 1 find the vertical asymptote of the function vertical asymptote أتوانين راست أخو بلي بابا دي undefined دقا كاتا بشي خوار بابكين بسفر راست أخو 2x minus 4 equals to 0 2x equals to 4 divide by 2 x equals 2 x أنا بدو value بقى كبشي خواره فانكشن كاكا بصفر بلان بيوست كات أم جمارة بشي سرو نكات بصفر استك سيركن لسرو هيج x كماني بين جنبه هيج نابه بصفر كاتر راستو خو is a vertical asymptote كواتر مخالجي جرنجا أو x بو من درجة أكريشن x بيت دوایه به satisfy فانکشن که بکنه تنها بشی جیرو که بسفر بلان بشی سروا نکات نمونه دوم find the vertical asymptotes که واده وکوه بلین a over 0 of the function بشی خوارو یعنی راست او خو equals to 0 x squared equals to 9 که واده x equals to plus minus square root of 9 او جبه بچن با 3 اوکی که واده دو جماره منه ام دو جماره a vertical asymptote ابی ام دو جماره پێویستەکە هەم x equals to 3 هەم x equal to negative 3 ئەبێ substitute بەشی سەرۆیان کەین سفر نەکات 3 plus 1 ئەبێ بە 4 okay which is not equal to 0 and negative 3 plus 1 equal to negative 2 which is not equal to 0 ئەمیش ڕاستە و کێشەی نییە کەواتە these are vertical asymptotes كواتا vertical asymptote بشي جيروي فانكشن كصفر به همان جمارة نتواني بشي سرو كابا صفر واتا undefined به أو كاد دتوانين بلين أمان vertical asymptote example 3 find the vertical asymptote a over 0 undefined for unfunctional كسير كان functional again this is a polynomial function أو polynomial function domain كيتشيا or real number هيج جيريني هيج كيشينيا so we don't have any vertical asymptote no vertical asymptote كواتا ليرة دا اتوانين بلين اوي كجيري هر نبو هر فانكشن جيري نبو چون اتوانين vertical asymptote بدوزينو ناتوانين vertical asymptote بو بدوزينو لبروي fraction نية اما يك دوش بيج نابي با undefined نموني چوارم find the vertical asymptote undefined دكي بيرمان نچه راستو خو جيرا كورا x squared plus 16 equals to 0 x squared equals to negative 16 if we take the square root as we can see this is undefined we don't have solution no solution ما بس معنوي هيج x در ناچه كواتا اگر x ايش معنى of course undefined رونايا no vertical asymptote نموني بينجم find the vertical asymptote of the function سرطا بشي خوارينين x equals to 1 اما بيبا 0 بلام اقدار بين همان جمارة اگر substitute سروي بكين اوش بيبا 0 او كاتا كيش اهي so we have 0 over 0
this is not undefined, this is undeterminate form. اوكي كواتا ليرة دا اما بي اقامان لبي بدواي undefined داقرين جمارة لسر صفر كواتا بيك simplifying function بكين راست اخوي سناتوان we cannot decide do we have any VA vertical asymptote or not since we didn't get an undefined A over 0 استا ليرة دا بيش تاكا simplify بو function بكين بو شوازي كا اميان اتواني وكو كوانا اتواني factorization بكين لبشي سرو بي اساي اوي كا A cube minus b cube اتوانين بلين a cube minus b cube يكسانا با a minus b times a squared plus ab plus b squared اما ويا ساي اتوانين ليرا بكار بينين كواتا ليرا جيما x كمان كوبا يكا كج اتوانين باوري سي ورقرين so x minus 1 x squared plus ax b كمان plus 1 over x minus 1 ليرا دام دوانا simplify a bit our function is x squared plus x plus 1 وكو سير دكين لا برسيركي fraction و برسيرك كمان بوا polynomial function وكو we say that polynomial function is no vertical asymptote نية اما بريقية اتوانين اما ان factorization بكين ياخد اتوانين بريقية لو بيطالش بكين لدواي اويكا اما 0 over 0 ما ورقرد ديرفاتيفك بو سر و ديرفاتيفك بو خوار و اتوانين كل ميد جماركا substitute بكيناوا ديرفاتيفي سر بيبقى 3x squared ديرفاتيفي خوار وجيك جماركا اگر substitute كين we get exist جمارك ما بدرجة exist كواتا بيبقى چي no VA بوچي وتمان limit ابي does not exist بي بو اوي vertical asymptote بي استهم بفactorization وهم با L'Hopital's rule قشتينا اويكا ان functiona vertical asymptote نية. Example 6 find the vertical asymptote of the function vertical asymptote راست وخو باش إخوارينين equals to 0 again we can take the square root and the square root also so here will be x minus 6 equals to 0 from here x equals to 6 بلام يكسر we cannot decide that this is a vertical asymptote we have to substitute back to the upper part as we can see from here 6 squared minus 36 we will get 36 minus 36 which is equal to 0 so we got what 0 over 0 nabit we cannot decide we don't know do we have it or not السنات وان بريار بين لبروي vertical asymptote معناه ياخد نا بوي بيش تكا simplify بكين so let's say that g of x equals to we have difference of 2 square in the upper part as we can see here difference of 2 square so like x minus 6 times x plus 6 in denominator we have a base to the power of 2 كواتا دو جار او base او كخوي اتوانين بنوسينوا لمبابتدا Esta we have simplified like x minus 6 and x minus 6 and our function is x plus 6 over x minus 6 جاري كتير ومان بقرأ fraction again دوباره چيا كينو step كان دوباره كينو check denominator x minus 6 equals to 0 x equals to 6 we cannot decide again even so we have to again substitute back into the upper part we will get like 6 plus 6 equals to 12 which is not 0 it means what 12 over 0 when we substitute x this is undefined yes we have vertical asymptote x equals to 6 is a vertical asymptote ليرة شاكا صفر لسر صفر من دسكوت اتوانين راست او خو ديرفاتيف بو فانكشنا كمان بكين لدواء اوي كصفر لسر صفر من دسكو اتوانين ليرة ببكاريناني ديرفاتيفيش يكسر دلنيا بينا وبزانين دواي ستيباكي دواتر چيا اگر او كاتبلين limit when x approaches 6 derivative سر بيبقى 2x derivative خواره ولا بروي كوانه بيبقى 2 times x minus 6 derivative inside ish بيبيز ناكا لبروي يكا إيرا داتواني جمارة كان substitute كينوا 2 كراتي 6 over 2 كراتي 6 minus 6 سر بيبقى 12 خواره بيبقى 0 أميجا بيبقى undefined so we have a vertical asymptote. Example 7 find the vertical asymptote for the function 1 over sine pi x أمش بماشيو بشي خوار ورقرين sine pi x equals to 0 we said that in sine when can be 0 when the angle equals to what n pi لو كاتيكا angle كمان n pi be now divide both by pi so we will get what x equals to n when n is belongs to what integer numbers كواتا ليرا راستو خوت وانين بلنشي x يكسانا ب n همو integer كان ليرا بو اما ابن با vertical asymptote كواتا
are vertical asymptotes. نمونەی هەشتم find the vertical asymptote of the function. ئەم فانکشنەی کامانە سەرەتا تان ئەبێ بیکەینە بڵێن sin pi x over cosine pi x all over x. لێرە دوو دابەشمانەیە بێت بە sin pi x over cosine pi x ئەگەر turn upside down خوارەوە بکەین ئەو کاتا بێ بە 1 over x چونکە ئەمە ژێرەکەی یەک بووە. لێرەدا ئەتوانین بڵێن کە sin pi x over سەرەوە کە ڕەدی سەرەوە خوارەوە کە ڕەدی خوارەوە x times cosine pi x. ئەمە فانکشنەکەمان. جارە هیچ بە دوای vertical asymptote نەگەڕاین فانکشنەکەی خۆمانمان simplify کرد. ئێستا to find vertical asymptote ئەبێ بەشی خوارەوە بێنین بڵێن equals to 0 x times cosine pi x equals to 0 یا ئەمان 0 یا ئەمە zpp x can be 0 or cosine pi x can be 0. ئەگەر بڵێن x یەکسانە بە 0 is it a vertical asymptote or not؟ ئەبێ substitute کەینە بزانین چییە. کاتێکە 0 substitute ئێرە ئەکەینە بێ بە sin pi times 0 over 0 times cosine pi 0. لەم حاڵەتەدا 0 over 0 مان بۆ دەرەچێ ئەمە لیمیتی ئەگزیستە. لەبەر ئەوەی لیمیتی ئەم پرسیارە ئەگزیستە we don't have vertical asymptote. ئەکرێ خۆمان لیمیتەکەی بدۆزینەوە بە دڵنیایی و لیمیتەکەشی ئەگزیستە کەواتە لیمیت ئەگزیست بوو x is equal to 0 is not a VA. ئەمە نابێ بە VA لەبەرەوەی لیمیتی ئەگزیستە. ئەم بەشیان وەرەگرین. Okay, cosine pi x equals to 0 when cosine can be 0 when the angle pi x equals to pi over 2 plus n pi. Now we have to divide all by pi. So as a result we will get x equals, you can do this by calculator, which is 1 over 2 plus this simplify 1 over n when n is belongs to integers. So they are 1 over 2 plus n will be vertical asymptotes. بەم شێوازەش هاتینە کۆتایی بابەتەکانی سێکشنی 4 و 5 چاپتەری 2 بە ئومێدیەوەی کە سوودمان پێگەیاند بێتن.